More than 35 years after the Khmer Rouge genocide, Cambodia is still struggling to overcome its legacy of violence. At Cambodia's second truth-telling and memorializing event at the Women's Hearing in 2012, survivors of the Khmer Rouge regime are breaking the silence over the sexual violence they experienced. During its rule from 1975 to 1979, the Khmer Rouge outlawed independent livelihoods and unapproved sexual relations and family as a means of controlling the population. Despite this, many women and girls experienced rape, sexual slavery, and sexual mutilation. Moreover, many couples were married without choice or consent and were pressured to consummate their marriage. The survivors of such abuse need attention, and they have not received adequate services or response until now. And raising their voices to call attention to this is also a form of prevention from this happening in the future. Three organizations have partnered to implement the Women and Transitional Justice in Cambodia project: the Victim Support Section of the Khmer Rouge Tribunal, the Cambodian Defenders Project, and the Transcultural Psychosocial Organization. In 2011, the project received 3 years funding from the UN Trust Fund to end violence against women. The project's overarching goal is to ensure that female survivors of gender-based violence can engage in the transitional justice process. In 2006, the Cambodian government established the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, with a mandate to establish Khmer Rouge officials involved in the gross human rights violations. Not without controversy, gender-based violence has only been partly addressed. You can see that we definitely brought to the attention of the investigating judges the fact that there had been very serious sexual violence in security centres and against the Cham, in the Vietnamese conflict. But it was decided by the investigating judges, that was their decision, I think they were wrong, that rapes, sexual violence, gender-based violence outside forced marriage was not a policy of the Khmer Rouge, and thus it wouldn't be addressed in the first and second trial. Prosecuting gender-based crimes is essential to end impunity and to acknowledge that these kind of violations are unacceptable in any time, at any place. It also shifts the blame and shame from the victim to the perpetrator, because the perpetrator is the one who committed something wrong. There are many survivors and perpetrators of these crimes alive today. Often, survivors have not spoken of their experiences due to feelings of shame for themselves and their families and fear of discrimination. Đôi tha mà đó sớm mai đi cái admin hao pra đôi tha miền vị ca cầm đo côn cầm lo cầm mông ấy cứ cái ad hao cái tha dương admin khan sla mình pin lẹ cả nạ chia mình nuôi không sản công nâng kê. The Cambodian Defenders Project is one of Cambodia's oldest civil society organizations, providing free legal representation, promoting the rule of law, human rights, development of the judiciary, and democratic governance. The organization represents civil parties at the Khmer Rouge Tribunal and provides them with legal updates and education.
vậy quạt miên phép khla hàn hiện thì dây cá bật nơi cá bật bởi quạt mình dây cá bật đằng tây miền Nam đằng rương đằng tây miền tại quạt đây là chỉ đằng rương đằng hạt đằng ấy dương chúng rối lập tức chất quạt ở quạt miên phép khla hàn mẹ thì vì nên nhom chui tiếng sập chui tiếng cọp là ngay chui về mục rô sạch vô rô cho tật thưa chui đợi năm plau chui khnak khne hao mục và chung riêng sốt ở ban che đằng hay nâng chui bẹm ban cô chùm hồ dương đầm bay công thu soi ở căn tật khăn tờ mục. The Victim Support section of the tribunal ensures legal representation of survivors and facilitates their participation in the legal proceedings of the court. Chỉ thom đa là phải là phụ quạt ban mà cho room là sao là cá thì muối phụ nhom tay là sum thiết su quạt lại tha ta cọp mía rộngแบบnè cứ quạtสบายចិត្ត có thaอย่างหอยนะก็quạt mau tí ní của ban phải rộng nơi cho tự thoa mùi đài. ដូច្នេះគាត់អាចនិយាយឲ្យគេដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់នឹងនិយាយទៀតថាតើលទ្ធផលវិបាកអ្វីខ្លះដែលគាត់បានទទួលនៅពេលដែលគាត់រស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកដើមមិនដឹងរដ្ឋដល់ពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យតឡាការហ្នឹងជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំជាមួយមេធាវីគឺមានការនាំភាពងាយស្រួល ខ្ញុំមានការចូលរួមមកសវនាការហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដឹងអំពីការសវនាការហ្នឹងខ្ញុំបានដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការហ្នឹងតឡាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះក្នុងខ្លួនខ្ញុំលែងស្មុគស្មាញដោយថាអារម្មណ៍ពី គ្មានដូចថាគ្មានអ្នកណារកយុត្តិធម៌ឲ្យឥឡូវខ្ញុំមកបានស្ដាប់ចម្លែងជំនុំជម្រះកន្លែងតុលាការនេះក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយភ្លឺថ្លាទាំងអស់លែងស្មុគស្មាញដូចមុនទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមកចូលរួមតុលាការនេះបានដូចថាតុលាការជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ ខ្ញុំគ្មានការលំបាកអីទេដែលមកចូលរួមនឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែសប្បាយរីករាយដែលបានមកចូលរួមបានចំណេះចេះដឹងពីក្តីសាលាខ្មែរក្រហមនេះ Transcultural Psychosocial Organization is the major local non-governmental organization dedicated to mental health in Cambodia. The organization deals with major psychosocial problems such as domestic and sexual violence and offers culturally adapted trauma therapy to survivors of gender-based violence. ចាដំណើរការនៃការធ្វើការព្យាបាលតាមសក្ខីកម្មនោះគឺយើងធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈសាច់រឿងរបស់គាត់យើងជាទូទៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមគឺយើងមានការធ្វើការវាស់វែងទៅលើកម្រិតនៃការប៉ះទង្គិចរបស់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាករណីជនរងគ្រោះដែលគាត់មានការប៉ះទង្គិចកម្រិតខ្ពស់គឺយើងបានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើការព្យាបាលហ្នឹង ហើយដំណើរការនៃការព្យាបាលហ្នឹងគឺមានយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកព្យាបាលដែលហៅថា therapist ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយដំណើរការហ្នឹងគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់តែនិយាយសាច់រឿងរបស់គាត់ទេគាត់និយាយសាច់រឿងរបស់គាត់យើងកត់ត្រា therapist ហ្នឹងគាត់កត់ត្រាហើយយើងរៀបចំក្រងជាឯកសារមួយដែលមានរឿងរបស់គាត់គឺតាមលំដាប់លំដោយ Cheung Ek is a memorial to the victims of the Khmer Rouge, built on the site of a mass grave of 8,895 bodies. It is here where survivors participate in a religious ceremony, during which their testimonies are read aloud and handed over to the survivors. This process helps restore the dignity of survivors and promotes public acknowledgement of the crimes committed against them. ការព្យាបាលដោយសក្ខីកម្មនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាវិធីព្យាបាលមួយទៅលើជនរងគ្រោះនៃអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយគាត់មានរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងតាមរយៈការព្យាបាលនេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែមាំទៅជាងមុនបន្តិចម្ដងតាមរយៈការប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រតិកម្មរាងកាយនិងប្រតិកម្មខាងផ្លូវចិត្តដែលស្ដែងឡើងរៀងរាល់ពេលដែលគាត់រំលឹករឿងអតីតកាលនឹងម្ដងហើយគាត់នឹងអនុវត្តវិធីដូចនេះនៅផ្ទះ
ដោយខ្លួនឯងតទៅទៀតបន្តិចម្ដងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានភាពមាំទាំខាងផ្លូវចិត្តជាងមុន Self-help groups are a valuable tool to help victims cope with their trauma. Keo Ear is 57 years old. Under the Khmer Rouge, she was a victim of forced marriage. In the self-help group, she has learned to express her feelings through art therapy. របបខ្មែរក្រហមគឺខ្ញុំរស់នៅដោយក្រៀមក្រំព្រៀបបានដើមឈើតែរឹសស្លឹកក៏គ្មានដែរព្រោះកាលនោះគេពងអត់អាហារសពថ្ងៃព្រៀបបានដោយដើមឈើមួយដើមដែលមានស្លឹកមានមែកមានអីនិងក៏មានសត្វអីចូលជ្រកជាមួយខ្លះដែរចាបោកខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនឹងល្អសម្រាប់នៅផ្លូវចិត្តរបស់នាងខ្ញុំចាបានជួយសម្រួលហើយនឹងមានអង្គការដូចថាគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំគិតថាឯកោហើយ The project connects past and current gender-based violence by bringing survivors together in self-help groups. Yen is 45 years old. She was repeatedly beaten by her husband. ក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាអត់ចង់និយាយអត់នឹកឃើញអត់ចង់និយាយទេការងារអីអ្វីមួយក៏ខ្ញុំមិននិយាយកូនក៏មិននិយាយម៉ែក៏មិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយតែហ្មងខ្ញុំថាចែកម្លែកឲ្យបានក្នុងក្រុមហ្នឹងគេដឹងទៅគេឲ្យជាយោបល់មកវាដូចម៉េចតែខ្ញុំគិតខុសក៏រត់ត្រូវ Unresolved past gender-based violence contributes to ongoing violence in today's communities. Recent research indicates that 1 in 5 Cambodian men have raped a woman or girl, while 1 in 25 took part in gang rape. Poverty, lack of education, drug and alcohol abuse, widespread trauma, as well as a culture of impunity, are strong risk factors for perpetuation of gender-based violence. ជាលក្ខណៈធម្មជាតិតែងតែនិយាយថាណាដែលខ្លាំងតែងតែប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលុបលើអ្នកខ្សោយហើយដោយសារនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយស្ត្រីភាគច្រើនដែលគឺពឹងផ្អែកទៅលើស្វាមីហើយបើសិនជាគ្រួសារដែលមានការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពគឺភាគច្រើនគឺមិនច្រើនផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកូនប្រុសច្រើនជាងកូនស្រីដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាស្ត្រីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានសិក្សាអំពីប្រធានបទដែលតកតងទៅនឹងផ្លូវភេទនេះហើយគឺជួយជំរុញក៏ដូចជាពង្រឹងស្មារតីដល់ភាពប្រុងប្រយ័ត្នដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅឲ្យមានភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងការពិតហ៊ានស្វះស្វែងក៏ដូចជាបញ្ចេញនៅយោបល់ដើម្បីរកភាពយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាស្ត្រីទាំងអស់ We needed to create the environment, we needed to create the culture that accept the discussion, debate about sexual violence, and we should create the society where survivors of sexual violence can speak about their suffering without stigma, and they can seek for justice. In Cambodia, knowledge among youth about the Khmer Rouge period is low. The subject is not taught in schools, and information that is transferred within families varies in content and accuracy. The Cambodian Defenders Project organizes a radio show where victims of gender-based violence speak out. ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដឹងថាជំនុំអាពតហ្នឹងវាជាហៅខុសយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវចង់និយាយថាឲ្យដឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនដឹងគុំអាពតហ្នឹងវាខុសវាចម្លាប់មនុស្សវាចាប់មនុស្សម្លោភវាមិនអត់បាយវាប្រើយើងធ្វើពលកម្មទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានម្លាក់បាយឲ្យហូបអត់ស្អែតពីប្រធានបទមួយទៅប្រធានបទមួយគឺថាអាចខុសគ្នាយើងឃើញថាអ្នកចូលរួមពីឆ្នាំដំបូងមកឆ្នាំក្រោយពីឆ្នាំ2010 11 12នេះគឺអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនចូលយល់ដឹងនិងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ម្នាក់របបឯកជនរបបបុគ្គល Another form of raising awareness of gender-based violence is the forum theater.
Forum theater is a way through which people can build understanding of their social problems and explore potential solutions in creative ways. The plays stop at a controversial point where the audience is asked to decide the fate of the actors. Direct involvement of villagers helps increase their understanding of the root causes and types of gender-based violence, as well as ways to prevent it. After the play, villagers are invited to discuss and share their personal experiences and to raise and resolve any concerns. Justice for gender-based violence in post-conflict can mean many things. It begins with acknowledging that these events took place and that survivors are with us today and need our help. Many perpetrators also remain in our communities. Deep physical, psychological, and social scars from these events reach from the past to our present and will affect future generations if we ignore what took place and fail to respond to continuing needs. The partnership project between Victim Support Section, Cambodian Defenders Project, and Transcultural Psychosocial Organization is unique in Cambodia. It is a model of coordination of efforts that aims to bring about transitional justice at many levels. We hope to continue our efforts to address the wrongs of the past in order to build a lasting peace in this country.